monire Malawi maswera bwanji matandalauli mweuli muliuli majoma bwanji tusindire uli tuswelere uli muli bwanji mwadokera tani mwasaliwa kuchigawo jatu boma namba 29 kunja kwa dziko la Malawi tikupatsa nimoni ya zonse zimene mayankhulo kumene muliko. Tabwera ilo ndi boma namba 7 chitseko chakunochi kumene tikuma thandizana nanu kukutsekulani maso kuti mukhale ndi chiyembekezo kapena mukhulupirire kapena musakhulupirire koma mutaona m'maso mwathumu kuti kodi izi tikuyankhulazi tingazichitedi, kodi izi tikunenazi nzoyenera dziko lathu lino, kodi izi tikuti tipange izi zikufunika bwanji mdziko muno. Pachifukwa ichi tabwera ndithu kudzayankhulirani zimenezi. Ambiri ainu mwapereka mafunso, ambiri ainu mwapereka ziganizo, tiziyankhula ndithu kuti mumve kuti nanunso muyikapo mawu mboma limene namba 7. Ndithokoze kwambiri kuti moyo ukuyenda bwino ndithu tikupita kochita koma ayi ndithu tiyamike chifukwa cha mapemphero anu. Mafunso amene akubwera ngonena kuti kunali anthu kumbuyo kuno kuli anthu ozindikira bwino odziwa bwino oti ndi apamwamba alilephera dziko. Iweyo umene kuonekera ndikaguluka kuka anthu sitikuonani kuti mungakwanitse dzikoli, ungatitsimikizire bwanji kuti ungathe. Ndiye ife yankho athu ikuti loto lililonse silalikulu, bola ngati mmutu mwathumo lotolo labwera. Chiganizo chilichonse sichovuta ngati mmutu mwakomo chiganizo chilipo. Ndiye ife ndamene taganiza kuti dziko ilina kusintha motere meta ambira moto kukuza ni masomphenya zikuchokera mmutumu. Tsono ngati chokera mmutumu sizingati chimo kuzikhazikitsa. Lero litiyankha mafunso ambiri okhudzana ndi nkhawa zimene munazo Malawi kuti mwina mukhale ndi chikhulupiriro kuti kutsogolera dziko kapena kuyendetsa dziko sizitofuna zimapepala dzina kapena mapiko kapena sukulu ina iliyonse koma kungofuna kukhala ndi ubongo odziwa kuti chinthu chiyenera kupanga chonchi. Ndikupatsani chitsanzo. Amene amayendetsa lole kapena truck driver alibe degree, ndipo ambiri akangosaphunzira koma kuti mwafunsa galimoto imayenda manja amayendetsa bwino kwambiri. Ndiye zinthu zambiri zimakhala ndi chidwi cha munthu we kuti ukhoza kukwanitsa. Potero ife ndi anthu amodzi amene timakhulupirira kuti chilichonse chimene munthu amachiganiza akhoza kuchipanga. Ndife ana a mtundu wa Muafrika uno umene tinaphunzira sukulu yake pa dziko lapansi pakulibe kwa azungu. Ku Afrika kukhala kuno amati utopian. Utopian ndi kuchita choonadi. Mukamayankhula muziyankhula chimenecho muchite chimenecho. Chifukwa kwanza tu azungu kuli chama cha ideology pa Chingerezi kuchikhulupiriro. Mungakhulupirira kuti tikhoza kukwanitsa, ndiye mukakhulupirira kuti mukhoza kukwanitsa simungazipanga. Pamene kunoko timakhulupirira kuti chinthu mukachiganiza muchichite. Osachikhulupirira chabe koma chitani muchilephende mutero tidachiyesa chide chilephera. Tidachiyesa ichi chidatheka ndiye mmene timakhulupirira kuno. Poyamba tiyambepo ndi NSDP1 paja mapulogalamu athu tikumachula mayina amene. NSDP1 ndiwe ndimasulire National Strategic Development Program. Chiganizo cha dziko lonse cha chitukuko komanso choganiza moza kuti chitukuko chake chikatheke ndiye tanthauzo la National Strategic Development Program. Yoyamba yathu tikutere lero pa 12 March mchaka cha 2022 Amalawi tafati kuonetseni ntchito imene tagwira yoonetsa kuti chipani chatsopano chikubwera. Panopa tili ndi madokumenti awiri amene tamaliza tsopano amene akufotokozeni Amalawi kuti tayang'anadi masomphenya kutsogolo. Ndipo pamene mungakhulupirire kuti sitikubwerera mbuyo, sitikuopa munthu, sitikuchita mantha koma tayang'ana ndithu kutsogolo kuti Malawi atembenuke. Ndiye lero manifesto yathu ndi constitution zonse zatha zili m'manjamu. Iyi ndiye yoyamba manifesto yathu yatha ndithu yatheka muyang'ane.
imene ilede nditu mapeji ake nditu ochuluka 7 chapters. Kuchoka pamenepo constitution yatunso ndi yatha. Tamaliza nditu constitution yathu imene. Potero tsopano yatsa ntchito yoti tipite kutsogolo. Zambiri sitiziyankhula chifukwa dziko lathuli ndi la nkhanza, la jelasi, la kaduka. Koma timangofuna tikupatse chithunzi chifukwa pali mantha onena kuti ndinu anthu wamba mulibe chilichonse ndiye mungakwanitse. Ndiye takhala chete mwationayo tidali bize kupanga mabuku ngati awa kuti akhale motsatana ndi malamulo amaloya sija pafupi, yakhala ntchito yapamwamba kwambiri. Koma tinyadire tonse kuti zikutheka ndithu tikupita kutsogolo. Ndiye manifesto yatheka, constitution yatheka, movomerezedwanso ndi amalamulo. Sono pamenepo tingodikira kuti tsopano kwatsala masiteji awiri atatu kutsogoloko. Zimenezo timafuna tikutsimikizireni. Ndipo timafuna tiyankhule izi. Manifesto iyi ndi constitution iyi ndi ya boma la Chitaganya. Mumvetse pamene pamala. Manifesto ndi constitution iyi ndi ya boma la Chitaganya. Aphikidwa malamulo amenewa njingo ndondomeko zaphikidwa moyang'ana boma la Chitaganya. Kusonyeza kuti takonzeka Malawi ife amuvochunga revolution party takonzeka kubweretsa chitukuko kukhomo kwanuko, kuchigawo chanucho, kudera la kwanuko, kumudzi kwanuko, kuti mudzitsata kudziganizira nokha kuti mungachite bwanji. Kodi tidakhala bwanji kuti tikhale ndi dzina loti ndife ma revolutionary? Chinachitika nchani? Mawu oti revolutionary amakhala ngati ndinayankhula mbuyo kuti ngati chinthu chobwera mwadzidzidzi, komanso zochitika zake zimakhala zamphamvu, komanso nthawi zambiri si chinthu chonena kuti chikati chipange zake chimalephera. Ponena pachinyanja pachimalawi ndi mkati ndi Napolo, chifukwa pamene pali phiri Napolo akadutsa pamabwera mtsinje. Pamene panalibe mtsinje kapena kuti panali mitengo yambiri Napolo akabwera amagwetsa mitengo yonseyo. Ndiye ife tabweretsa maganizo amenewo chifukwa chake nachi. Kuyambira mchaka cha 1964 pamene takhalira pansi pa chipani chimodzi kumene kunabwera ufulu wa dziko lino, ndi kutabwera 1993 1994 pamene tabweretsa boma la zipani zambiri, dziko lathuli lalephera kutukuka, lalephera kuima ngati dziko. Si chifukwa china, chifukwa choti atsogoleri athuwa sanadziwe tanthauzo loti ukakhala boma iweyo ndiye mphika ogawa zophika zanuzo kugawira wina aliyense. Atsogoleri athu anapinda dala, sikuti system amayenderera ya unitary system ndiyoyipa. Unitary system imati phikani mphika umodzi ndiye mugawe, koma wina aliyense agawiridwe. Unitary system ikutero. Tsopano unitary system ndi yabwino ngati mtsogoleriyo ali munthu okonda anthu ena. Unitary system ndi yabwino ngati mtsogoleri wophikayo kumphikako ndi munthu wakhalidwe okonda anthu ena, imayenda bwino. Tsogoleri dziko lathuli NSDP2 kwa zaka 58 kuchoka pamene ndi ufulu kudzabwera pamene takhala ndi matipate, atsogoleri athu onse akhala atsogoleri odzikonda, akakhala kuchipinda kumene kuli mtsuko, kumene kuli nthalo, kumene kuli poto, kapena kumene kuli mgolo wa thobwa, akhala kudzikonda. Chifukwa choti mapatsa mpata akhale kuchipinda wokha, adzigawa ndi amagawo pang'ono, mkusunga wambiri mgolomo kuti iwo ndi akwawo. Ndiye ndimafuna mupamvetse pamene pamalawi kuti unitary system cholinga chake sinali yoyipa, koma chinaononga ndi ogawa kumphikako. Ndiye zipani zisanu kuyambira malawi UDF, DPP, People's Party, lero tonse alliance
tigawani kubwera mvula kunjako ngati mukuona kukapokoso ndi mvula koma ndiyakuwa mokweza kuti mumve. Ife mboma namba 7 tikudzachotsa mgolo uja kuchipinda, mtsuko uja kuchipinda, nthalo uja kuchipinda, mphika uja kuchipinda, poto kuchipinda, kuyika pabwalo kumene tidziti mwina ine Sanders Juma ine kwathu kucherekako ndife anthu a umbombo, koma umbombo wanga ukhala wa manyazi pakati pa gulu. Ndiye ndiyitane akumpoto tabwerani, akummawa tabwerani, apakati tabwerani, ife kumwera kuno tabwerani. Pamaso maona mtsukowe ndi zimene tinazo. Titani kuti tonsefe tikwane. Ndiye tiganiza kuti ayi tidzitsula kaye mchipanda zotsalazo tiona kuti gawana bwanji zimene boma namba 7 likubwera nazo. Izi tinofanira kuti tazibweretsa chifukwa choti kwa zaka 58 zaka makumi asanu ndi imodzi yakuonekeza zakuonekeza zaka 60 siwangotsala zaka ziwiri. Kwa zaka 58 dziko lathu ili zakudya zonse zimene Malawi amaphika kaya malandira kaya mapanga zakhala zikugawidwa kuchipinda kumene Amalawi ambiri sadazione. Khala ngati sadaka yake ya umbombo mwaphika nokha sadaka mukuwayitana anthu abwere koma mukuwadyetsa anthu ochera. Zonsezi zachitika chifukwa cha atsogoleri amene takhati nawo, atsogoleri asanu ndi mmodzi. Ndipo opa kuti sindikukhulupiriranso aliyense ndikhoza bwera ine pano Sanders Juma kuza kuti ayi ndikalowa ine mbomamo ndidzagawa zakudya zabwino musandikhulupirire ifa ndine munthu. Ndipo opa kuti tisakhulupirire aliyense tikuti chani tibweretse boma lachitaganya kumene poto mtsuko mgolo wa zakudya sukhala kuchipinda udzakhala pabwalo. Ndikuyitana akuluakulu onse azigawo zonse zisanu tatiyeni tidzinyema tonse. Munyeme kuti nusu mukagaya kwanu, munyeme kuti nusu mukagaya kwanu. Ndipo aliyense akamachoka apa zoti zakudya zatha mu mgolo muja. Malawi amene tikufuna mu boma namba 7 ndi ameneyo. Chimeneso NSDP3 Amalawi musaone ngati kuti tangodzuka lero ndi lero kuti tiye tikakhalirawo tipange nawo ndale kapena njala yofuna kukhala president yatipeza. Tidakhala pansi kuzama kuti kodi nchifukwa dziko lathu lilosauka, nchifukwa dziko lathu lili ndi katangale wambiri. Ndiye titazindikira bwino amene makhala mutitsata tikulangiza boma latonse ndi la DPP lapita lija tinkafotokoza zifukwa zimene zikupangitsa kuti katangale adzikwera adzikula, tinkafotokoza. Koma chabe atsogoleri athu sanafune kumva, atsogoleri athu sanafune kutsatira. Nchifukwa chake inu Amalawi munatere kuti zimene ukuyankhulazi zimene zingamasule dziko. Ndiye iwe yemwe dzuka, ndiye tadzukadi ndithu tachita ntchito yapamwamba tikuthamangathamanga pa ground posakhalitsa tifikapo. Koma timafuna tidzikutsimikizirani kuti ena munali ndi mantha, ena munali ndi nkhawa kuti ayi sangakwanitsa awawa iyayi awangwani ndi ndani awa kunyoza kwakula zoonadi. Koma ndimafuna kuyankhuleni mawu awa kuti kungochotsa mgolo wa zakudya kuchipinda nkuyika poyera katangale wathera pamene. Chifukwa wina aliyense kholo amene adzabwere kudzata pamo zakudya mu mgolomo adzachita manyazi kuti aberenso anthu ake. Chifukwa izi watengati sakupatsa ine, sakupatsa awa, sakupatsa akutenga ku chigawo chakwawo. Ndiye adzadzipatsa funso kuti ndibe ndiyabera anthu a chigawo changa. Potero manyazi adzampeza chifukwa adzadziwa kuti ngati ndingabe ku chigawo ichi wina uja chigawo china chija akagawa kuwapatsa anthu ake adzioneka kunenepa angawadzioneka kuonda ndizindikire kuti ndinokuba, ndizindikire kuti ndikudzikondera ndekha pa ndakapatsa banja langa lokha. Tidaganiza mozama pamene timabweretsa ganizo lachitaganya. Potero boma namba 7 lukhulupirira kuti kabwese chitaganya katangale atheratu mdziko la Malawi. NSDP4 kwa zaka
58 zomwezo maboma onse amene apita alekera mutu akatangale kuopsa kukhala ngati njoka yomati aliyense angabwera. si chifukwa china katangale wabwera chifukwa choti boma likalowa pa unitary system apapa mukafuna kusankha nduna mmatenga abale anu akutchalichi kwanu amumtundu wanu achigawo chanu ndiye pamene pachapo katangale mampatsa kale matako kuti achuluke chifukwa ngati ine amalume anga anditenga kukhala president nduna kapendekeza ine nditenga mwana wanga akhale nduna nditenga malume anga kukhala nduna nditenga amene asewere anga amene masala akutchalichi akhale nduna nzachitukire ndikupereka dzikolo m'manja mwawo kuti tiliseweretsa zachibwana tsopano zoseweretsa masanja. Ife kuboma namba 7 tiyenera kuti ndi mfundo zitatu. Pa Chingerezi timati meritocracy, kusonga zoti polembedwa ntchito munthu osamulemba futi ndimagwira naye ntchito ndimakhala naye limodzi kunja ndili naye limodzi ku South Africa ndiye ndimulembe ntchito ayi ngwakwathu kuchileka ndimadziwa ayi koma mumadziwa ntchito mungationetsa bwanji kuti ntchito mmayigwira ndipo inu ndiachiona motani. Zinthu zitatu zija: meritocracy, pragmatism ndi honesty. Ndiye maboma apita kumbuyowa sayang'ana zitatu zimenezi. Ife mboma namba 7 tidzayang'ana zimenezo. Ndiye ngati uli nzaka wasandra sijuma bantu udziwiretu kuti choyamba uvinidwe pachinamwali zitatuzi kuti ndi wa meritocracy, ndi wa pragmatism, ndipo umayankhula choonadi. Songa kuti ulinzi woyenera pa ntchitoyo umayidziwa, uli ndi chidwi choonetsa kuti ungagwire, ndipo utati ugwire ife tonse tikudziwa kuti ungagwire sukutinamiza komanso sunama. Pamene boma namba 7 lidzakwanitsire. Ndi mafrendi yankhule izi kuti tamba posakhaliza apa kuti anti-corruption bureau ya mayi Martha Kizuma akudandaula kuti ndalama zimene apatsa budget imeneyi ndi 6 billion ndipo yachepa akufunika nakhala 12 billion. Ine ndiwafuna ndifunse na Malawi kuti 12 billion cholinga chake ikangogwetsa mutu wakatangale basi akutinamiza. Katangale sakufuna zindalama zambiri, katangale sakufuna kuti athetsedwe ndalama, katangale akungofuna kukhala iweyo tsogolerawe ukhale ndi choonadi. Ndefe mboma namba 7 tidzapanga bwanji uthana ndi katangale. Mboma namba 7 tikuthetsa anti-corruption bureau chifukwa anti-corruption bureau ndi bungwe limene akhazikitsidwa ndi wandale pofuna kumpusitsa mzungu pakuti ndalama zimachoka kwa mzunguko zijamati balance of payments chokera ku Britain, balance of payments chokera ku European Union, Americans, USAID abweze mbali yawonso zachitukuko. Ndiye poona kuti atikhala ndi chikhulupiriro kuti sitikwabera ndalama zawozi kunakhazikitsidwa anti-corruption bureau. Lero anti-corruption bureau ja ikutenga ndalama zoti zikalamanga masukulu m'midzimu koma katangale wachikhalire. Boma namba 7 likutengotsa anti-corruption bureau ndikubweretsa bungwe lija likuti public protector. Public protector uyu sadzakhala munthu wa maphunziro ake kaya munthu wamba tidzatenga revolutionary amene adzaonetsetsa kuti nyumba ya boma, galimoto ya boma, katundu wa boma, zimasaini za munsewu za boma palibe yense akudzigwira. Posasekerera chibwana mowa kapena kusuta kwa fodya kozunguza mitu kuti anthu adzitha kuononga katundu wa boma. Zimenezo public protector wa revolutionary sadzaseweretepo sadzasekerera. NSDP 5 Lakisano wapitali chitseko cha ukocho ameti mayankhula za mindset change tidatsegula tini limene inatulutsa nyongolotsi zambiri. Tidatsegula tini limene atulutsa choonadi chimene anthu ambiri makamaka achinyamata adabwa kuti kodi zinatero kale. Anyamata ambiri achinyamata sadziwa kuti kodi dziko lathu lidapindika pati lidawonongeka pati. Ndiye Lakisano waukulu latali tidakhala tidaulula kuti ufulu wa matipate udadzabedwa ndi anthu achipani chimodzi.
ufulu wa matipate adadza uviringa anthu achipani chimodzi povala ndoma yoti wonga matipate asali amatipate. Nchifukwa chake lero kumatipate kuno anthu amamenyedwa, anthu amapangidwa chiwembu, chipani chine chimakhala champhamvu posi chinzache, zomangana zilipobe chifukwa amene angatida apatsa mphamvu ora atiyendetsere matipate sadali anthu amatipate. Pachifukwa icho timafuna mudziwa Malawi izi kuti pamene boma la federal likubwera la chitaganya, nimafuna ndikupempheni nonse kuti mukhale mosamala, mukhale wotsegula maso chifukwa kubwera ena omwewa amene ali maboma, amene akhala maboma enawa, akhala maunduna mmenemo, akhala president mmenemo, akhala muchali mmenemo. Lero adzikuzani kuti maboma awangosatheka kufunika lachitaganya. Ndiye nkofunika mufunse Amalawi kuti munali kuti nthawi yonse bwanji simunayankhula zimenezo nthawi yonseyi mukuyankhula lero. Ndikupatsani zitsanzo kuti mumvetsetse kuti pena pache palibe amene akufuna kuti kukhale chitaganya kwa iwo amene akhala mboma, amene anamwiya zaka 58 kakhala nduna, kakhala president, kakhala member of parliament, kakhala kansala, sakufuna boma achitaganya chifukwa akudziwa kutsekemera kwa mtsuko okhala kuchipinda kuti adzigawa president mmodzi kumene sangafune ndipo sakufuna. Zitsanzo nazi: mchaka cha 2006 boma la DPP lili pampando, apresident akali Bingwa Mutharika, aphawa malemu Bingwa Mutharika bambo Peter Mutharika adayankhulapo pamene amaunguzaso malamulo a dziko lino, ichi amati constitutional review. Bambo Peter Mutharika anatero kuti koma nkofunika kuti dziko lino likhale ndi chitaganya, tikazikitse chitaganya. Ndipo anthu ambiri mmenemo adavomereza chifukwa Peter Mutharika anali nduna yokonza malamulo a dziko. Ndiye adadziwa kuti ngati munthu wakutera munthu uyu akudziwa chimene akunena. Koma ndikakuwuzani izi kuti kuyambira 2006 yo mpaka boma la DPP pansi pa bambo Bingwa Mutharika lidakalowa popanda chitaganya. Tsoka ndino 2014 iwo bambo Peter Mutharika amene akhalira kuti dziko linyende bwino pati idakhala ndi chitaganya adakhala president. Zaka 6 zadutsa sadayankhulepo tsiku limodzi kuti tiye tichite chitaganya chichi sadanena. Mchaka cha 2014 chomwechi apresident amene alipo pano wa bambo Lazarus Chakwera adayikumbutsa sonkhani kwakumbutsa Peter Mutharika mparliament kuti makhalano mtsogoleri wa dziko bambo Peter Mutharika nthawi ino tiye tikazikitse boma la chitaganya. Bambo Peter Mutharika adazengereza sadayankhe nkhale pang'ono. Mchaka cha 2022 chatachi adakwera ndi president tsopano wa dziko. Achinyamata ndi magulu ena ayambanso kuyankhula zonena kuti nthawi yakwana tichite chitaganya. Ndipo gulu lotchedwa Federal Institute lidawalembera kalata bambo Peter president Lazarus Chakwera kuti pakuti nkhani timunayankhula 2014 ija imene Peter Mutharika sadaivomereze ija ivomerezeni tsopano. Kalata inafika 2022 koma ino 2023 bambo Chakwera sakuyankha. Pamene Malawi kufuna mutsegule maso kuti osankhulupirira aliyense wandale amene analipo kumbuyo kuti uyu adzatiuza za chitaganya lero. Musamvere akunama afuna abe mmene inaberedwera democracy 1993. Tichite bwanji NSDP 6 Amalawi adziwe izi kuti sikuti atsogoleri athu asadziwa kuti dziko lili kusauka, amadziwa. Sikuti atsogoleri athu sadziwa kuti Katangale ndawononga dziko lino, amadziwa. Koma chifukwa choti kumene aliko ndiwo amene akupindula. Katangale wakuapatsa zochuluka sangayankhule. Koma ali kunja kwa boma amayankhula imakhala jealous kuti akuba ndi awo akuti Katangale ndi awo, ndiye ifeyo sitikupeza kupindu ndi amayankhula. Funso mundifunsa kuti ndiye iwenso kuyankhula apa ndiye kuti ukuchita jealous kuti achakwera kuchita Katangale ali chimene utanthauza nachi.
osalola aliyense amanali mboma ilo abwera adzakuze nokutibwa chitaganya adzachipinda chitaganya kushindira kha chitaganya alole ndi amene akuyankho za chitaganyawo ayendetsa amene mchifukwa chake ife manifesto athu iyi constitution yathu iyi zonsezi zikukamba za chitaganya kusonyeza kuti sibodza chifukwa malamulo alero anasintha mukapereka manifesto ku register general a National Planning Commission amakutsatira kuti mutsatira zimene munalembera panupo ngati simukutsatira kapena mwasintha mmakapereka chindapusa cha 10 miliyoni ena 5 miliyoni ngati mwasintha sonyeza kuti simukangosintha malamulo anasintha lero potero ife takhazikitsa ndondomeko izi zoti chitaganya chikhale ndiye tikuti bwanji pamenepa mboma namba 7 ife pamene tikukalowa mboma namba 7 kwenikweni sitikungopita kwangakhala maluwa pakuti kudala Kamuzu Banda kudala Bagiri Muzi kudala Bingwa Mtalika kudala Mai George Banda kudala Yapita Mtalika lero kuyacha kwena ndiye tofauti kakhala ifeso ngati maluwa ayi pamafika nthawi ngakhale m'Baibulo zilembedwa ngakhale mumoyo muzima apezeka kuti kungakhale amati chani kungakhale chilala mtundu bwanji imapezeka tsiku kumabwera mvula chilungamo chimenecho ndipo zoona zake zoti zingavute zinthu bwanji pamakhala tsiku loti zinthu zisinthe ifeyo ndamene tikubwera kuti Malawi wanzika zaka 58 Katangale watikola ndale zaka 58 mtsuko moto ogawira kuchipinda watitopesa zaka 58 nthawi ino ndioti zisinthe zinthu ndipo zisintha chifukwa ife takonzeka ndipo mudziwe izi si ife atsogoleri ifeyo ndi anthu ake aumwini wa dziko chifukwa mtsogoleri mumamulemba ntchito mumulipira koma mwini ndifuna ndiyankhule ngati ng'ombe nkhono mumulemba m'busa kati yotereni ng'ombezi mutiziyang'ana ng'ombezi iye ntchito akamadza kuti ndigwireni koma ndiyesetse kuti ndidzilandira kumwezi ukatha mwini wace akabwera kukhola muja sayang'ana zoti alipire chani kutha kwa mwezi koma amayang'ana kuti ng'ombe zakezo zikukula chifukwa pogula ng'ombezo nali ncholinga ifeyo sife atsogoleri ndife inu wace aunzika wa Malawi amene Malawi ali wathu cholinga chathu nchoti kumpoto kummawa kumwera pakati kumadzulo komanso ku diaspora kumene kuli munthu amene mchombo wa Malawi adzamve kuti dziko lake adaliona litasintha ndipo ntchito zimenezi ndife a MUVI wa Chilungamo Revolutionary Party boma namba 7 NSDP 7 timafuna tikamakuwuzani kuti ife takonzeka kudzasintha dzikoli mudzimvetsetsa mayankhulidwe wale ndimafuna ndikuwuzani kuti kodi boma lachitaganya kuipa kwace mkuti kuipa kwace osati ubwino wace koma kuipa kwace chifukwa mwina mungothamanga kuti tiyeni tithamangire boma lachitaganya koma tikuwuzani zabwino ndi zoyipa zace kubwino wachitaganya ngoti chakude chimamfikira wina aliyense chitukuko chimafikira wina aliyense dziko limatukukira limodzi ubwino wace kuipa kwace kwachitaganya na ngati mweka mtsogoleri odzikonda okonda mtundu wakwawo okonda chigawo chimodzi chokha zimapangitsa kuti dziko lija ligawanikane ndifuna zimene muzidziwa sikuti imene kunenezi sitikudziwa ife tikudziwa kuti kupanda kusama tigawa Malawiyo pasanu kapena panayi chifukwa ngati mtsogoleri amene ukamusanga kukhala mtsogoleri wachitaganyayo ali atsogoleri amene apita oti afuna adzipsatira zina ndekuti chigawo chine chidzana kuti ife tikufumuka tiyimetoka kuipa kwa chitaganya nkumeneko ndipo ukasankha mtsogoleri wachitaganya tiyambe tayang'ana kuti kodi awa ali ndi moyo wogawa kodi awa ndi moyo wachikondi dziko lonseli kodi awa mtundu wawo amawona bwanji chifukwa tikapanda kusama tilowa mchitaganyamo koma zigawo zina zizayima patoka kuti zikhala dziko palokha chifukwa adzaona kuzunzika kupitirirabe monga amene azunzikira ku unitary system ife boma namba 7 tikuti bwanji
ine ndimachokera ku Blantyre, mwana wa Blantyre. Blantyre ikusunga mtundu uliwonse wa dziko la Malawi chifukwa tawuni yathu yoyamba tonsefe inali Blantyre. Blantyre mukapeza Mtonga, Mtumbuka, Nyakusha, Nkhonde, Mchewa, Muyawo, Mang'anja, Magolo, Nsena, Mlomwe, Mufuluti, Mchipeta, mukampeza Blantyre. Ndipo simudzamva kuti amene amatanwaka Blantyre ndi awa kulibe. Zimboma lathu wa Blantyre ambiri amene anaphunga nyumba malamulo kwafunso kuti kwanu mkulira kuzana kuti ine kwathu Mkudedza Moses Kunkuyu kwa Mkudedza koma amayimira MP Blantyre City South. Ndikufuna mutenge chithunzi chimene chifukwa mukamatenga atsogoleri muyambe mwayang'ana kuti kodi awa sosankhana mitundu, kodi awa sogawanitsa mitundu chifukwa tero achitaganya ena ali maganizo oyipa oti adzayime kwawo khamawo. Chitaganya tikunena ife boma namba 7 kulibe chigawo chidzayime pachokha, ife tonsefe ndi Federal Democratic Republic ya Malawi tonse. Ndipo mpamene kuti boma namba 7 sikudzakhala Mtumbuka, sikudzakhala Msena, sikudzakhala Mchewa, sikudzakhala Ngoni, sikudzakhala Nkhonde, sikudzakhala Mlomwe, sikudzakhala Muyawo, sikudzakhala Nsena. Tonsefe tidzatchulidwa dzina limodzi Amalawi. Zambiri zimene zimatigawitsa tikudzazisintha nchifukwa chake chichewa ngati chiyankho cha dziko tidzachichotsa kukhala Chimalawi. Chifukwa chichewachi chikugawa pamenepo. Ndalama yathu imene kutchula za Chipani tidzachotsa kwacha atatsala kumatambala tikuchotsa kwa ndi dzina la Chipani tikubweretsa Mbeya kapena kuti kwayera. Konseku izi tikuzichita kuti akumpoto, akumwera, akummawa, apakati asaganize kuti pali wina amene akunena kuti ine ngwamkulu posa nzati. Tonsefe tikhale m'bulangeti limodzi tifunde boma la Chitaganya kukoma kwache mkumene. Ndiye potero tisamale Amalawi muchenjere posankha. Chifukwa mukasankha mtsogoleri woyendetsa boma la Chitaganya amene amakonda kusankha magulu anzache, chigawo cha anzache, ngwaumbombo, tidziwireni kuti pamenepo dziko tikuligawa tidzafunanso tabwera kwa mkudya kumene chakudya amasunga mtchukwa koma kuchipinda. NSDP 7 yomweyo imafuna ndiyankhuleko izi. Dziko lathuli lawonongeka kwambiri chifukwa cha atsogoleri. Atsogoleri athu ndi adyera, atsogoleri athu ndi ankhanza, atsogoleri athu ndi odzikonda, atsogoleri athu ndi okondera. Nchifukwa Malawi sagwira patali, sakutukuka, sangasinde. Ife tikuti pakuti Amalawi simungudziwa ine moyo wanga ngwa mtundu wake. Amalawi simungudziwa kuti ine chikhalidwe changa ncha mtundu wake fa ndine Malawi sonane ndikufuna mpando umwe wa president mwina nkutaka ndikupanga dala. Nchifukwa tikuti kubwere boma la Chitaganya kuti chakudya chikabwera pa tebulo paja tagawanani yese nsengwa yake ngati ndili wa umbombo ine atavutike ndi akwathu ku chigawo chakumwera. Koma mtima wanga waonyasa wa umbombowu usakhudze ni anthu akumpoto, usakhudze ni anthu akummawa, usakhudze ni anthu apakati. Ndichita ine ndi anthu angawa ndipo ndikangana ndi anthu angawa konkakana kuti nsengwa amene ndakatenga ku Lilongweyo ndadzayika ku nyumba kwanga kuchileka kapena kukhombo. Potero tidawala kuti nchanzere kuti chakudya chikaphikidwa chidzibwera poyera. Ndipo ziganizo zisakhale zoganiza munthu mmodzi. Pa Chingerezi tikuti kusakhale unilateral decision making koma kukhale ziganizo za onse. Ndiye khalani pa tebulo pa chakudya chimene chigawo kachititani collectiveness. Boma namba 7 likubwera ndi collectiveness yo, cholinga umphawi ndi kulira, kusauka ndi kutodwa kumeta kumana kumazaka 56 58 idzakhale mbiri yakale. Zimene ndakutengera zimenezi koma pali mafunso amene abwera chokera kwanu Amalawi.
koma lero ena afusa mafuso oti mwina ine ndipye mtima kapena ndikhumudwe koma nditu tiyankha chifukwa ukakhala mtsogoleri umenya kuyamba mafuso otere. Fuso loyamba libwera loti mapulani anu ku MUVIko ndi nzeru zanuzo zikuoneka zabwinoko basi koma ife sitikuzona kukhala zotheka. Pa Chingerezi pakuti they are too good to be true. Ndiye tatitsimikizira kuti zidzachitika bwanji. Amalawi ife sili panonera kuti tikumangani msewu fanda matiripi. Sili panonera kuti kudzabwetsa mataundi obwera fanda matiripi. Tikungonena kuti chuma chimene dziko la Malawi lili nacho tonsefe tikuona ndi maso tidzachigwiritsa ntchito chumacho chidzatipindulira ngati dziko. Tikutanthauzanji migodi yonse ya Malawi idzayenera kuti ikhale m'manja mwa ife Malawi fe. Osampata mwenye, osampata mzungu. Ngati mzungu akukhala nawo ka China akukhala nawo ndiye kuti tugawana apo theka pamenepo 50-50. Kuti ifeso kuno kunyumba kuno titukulera athu lidziko. Iye mea kutenga zigwira nazo ku China ko ife titatsala ndi zathu kuno. Nthaka ya Malawi isagulitsidwe kwa munthu wobwera. Chifukwa iyeyu ngobwera tsiku natapita kwawo koma nanga michombo ya anthu amene akaya mdziko muno kwawo adze kutchula kuti mkuti ngati tikugulitsa kwa alendo. Potero tikugane kulandira ndalama ya katangale, tikugane kulandira ndalama ya ziphuphu kuti tigulitse pamene Malawi akanapatchula kuti pa amayi ache, pa bambo ache, pa malume ache, pa mbosanga wache. Potero ndalama yonse ikugulitsidwa chinthu m'Malawi idzakhale kulowa kuthumba la Malawi. Kumene boma lachilaganya lidzayike poyera kuti tagulitsa migodi mwakuti kapena takumba migodi mwakuti ndiye zogulitsa zake za ndizi tigawanepo. Ndiye kumati akumpoto mbali yanuyi, akumwera mbali yanuyi, akummawa mbali yanuyi, ino apakati mbali yanuyi, nanunso anaka boma amene mukuyang'anira apolisi ndi asilikali mbali yanuyi. Koma nkukhala ndi mawu a revolution pamenepo pasapezeke wina akuyika palilima pache ndalama zimenezi. Ndiye tikubaya ndi mpeni kapena tikulasa ndi MUVI. Chifukwa ife wakatangale aliyense monga namba 7 chisoni tilibe. Ameneyo akukanyongedwa. Kulibenso kuyankhula mozengereza kapena kuti kuchita mantha ndi mzungu ayi. Ndalama ya Malawi yapedwa kwambiri nthawi ino chisoni kulibe. Ndiye ngati mukudabwa kuti kapena mapulani wangoti sangatheka kungofa tikuchiteni iya talimba mtima kuti tisinthe dziko. Namba 2, mapulani ena amene umayankhuleko ngosatheka iya ungotibusitsa. Yesi ndikudziwa kuti pulani yake iti koma ena ayankhula maonera kuti iwe ukunama upulezidenti umakoma ndi kuyenda pa chinsalu choyera ndiye wena kusudzaenda apo tsono upulezidenti ndiye uti. Mwina simunamve Mulungu lapita ilo tidayankhula maonera kuti taonera ku Vatican kuti chikhalidwe chionera kuti papa wakumeneko zovala zake zikhale za mtundu wina ndipo kuti zapamwamba zoti zokha ndiye zake sapato zofira. Koma kuti abwera wina kuona kuti aitiye tisinthe zinthu anakana kuti ndi sapato zofira ndidzivala zakune zomwezi. Papa Francis zimezo zikupereka kuti ngakhale chikhalidwe cha dziko munthu umanena kuti izizo nzabwino koma ine sindikuzifuna. Ife boma namba 7 tikuti dziko lilosauka kwambiri. Pamene wafika munthu kumayenda chinsalu chofira ndiye kuti wachita china chake chodabwitsa choyenera ulemekezedwe nacho. Ife tikulowa dziko lilosauka ili, tikulowa mboma mu dziko lilibe chilichonse lilochititsa manyazi ili chokayendera pa chinsalu chofira ndi chani. Ndi mawu amene tikuyankhula panowa ndiye kuti Mulungu adzatiseka kuti akomenyula anthu abodza mumashashalika ponse paja muti kuti mufuna mutayenda pa sala yofira tidzagwapo kapena kuomoka kumene chifukwa tidzakhala ngati timanamiza Mulungu osati kunamizana Malawi. Ndiye maonera kuti sidzayenda pa chinsalu chofira akhulupirire ine adzachitika. Sikuti kungofuna kuti tikuyerekedwa yayi koma kumayang'ana amene chuma chathu chilili. Magalimoto and off sakugwirizana ndi mmene chuma chathu chilili.
enafe taendako ndituma ikwanza tutaona kuti chuma chawo chili choncho, koma amayang'ana kaye kuti tiye tiyambe takamanga misewu, tiye tikaye takamanga zitukuko, asanayang'ane kuti ndiunadi chiyani. Sikuti tikungowenda izi kuti tikusangalatseni, tamanganawo maboma angapo mu Africa muno. Kuona tuboma ili kumanga akulimanga motere, timamanga nawo limodzi angapo onse. Ndiye silinganene kuti lingati chimwe lathu liwosateka. Chifukwa mayiko ena amachita zinthu tengera kunzeru za bantu sangasituma, utopian philosophy. Ndiye lero kuyendetsa lathu ndivute, sikungativute. Tikufuna kuti zimene taphutaga tathandiza anzathu ena aja kunja tizichite kwathu kuno, ndipo ndizotheka. Nchifukwa dzina lathu tikuti ndife ma revolutionaries, ana Apollo. Zochitika zathu zasiyana zimene mwaziona kumbuyo. Mudzadabwanso kuti utsogoleri kapena iyayi, koma mudzadabwera kuti utsogolero umenewo chitukuko chikuoneka, msewu kuoneka, zipatala zikumangidwa, zitukuko m'midzi zikuchitika. Chifukwa mafuna ndiyankhula izi muonera kuti mapulani athu ali too good to be true. Ife mboma namba 7 tukhulupirira izi. Zitukuko za misewu zidzapezeka paliponse. Nchifukwa tuli chitaganya chikufunika, chifukwa chigawo chilichonse chidzawuzidwa kuti chipezeka kuti kuchaka chilichonse chikulima 1000 kilometers ya msewu waphula chaka chilichonse. Imene ndi demand. Boma lanu chitaganya kumpoto kumonetsetsa kuti kutha kwa chaka chimodzi mwalima mise ya phula makilomita 1000. Chigawo chapakati 1.5, chigawo chakummawa 1000, chigawo chakummwera 2000 kilometers. Chifukwa tikutero chitukuko chilichonse chimabwera pamene pali msewu, popanda msewu chitukuko kulibe. Ndiye boma namba 7 lidzaonetsetsa kuti zoyambirira misewu ikhalepo. Kumudziko osati msewu umodzi woplanta Lilongwe, msewu umodzi woplanta Zomba, msewu umodzi woplanta Cholo, msewu umodzi woplanta Mlanje vaa Midima. Iyayi kuchitika misewu kuchokera ku Nsanje kukafika ku Mwanza, kuchokera ku Nsanje kukafika ku Palombe, kuchokera ku Blantyre kukafika ku Mwanza, kuchoka ku Nchewu kufika ku Mwanza. Kukhale misewu yolowana yenyuwani m'midzimo kuti anthu zochita zawo zimene akuchita zizithamanga. Boma namba 7. Chachiwiri ndikuyang'anitsitsa kuti mphamvu ya magetsi anthu 20 million ali nayo yokwanira. Ndi anzathu alayankhula maonera kuti tikangolowa ife tipanga magetsi 1000 megawatts chaka chino chachitatu, ndi 50 megawatts yomwe sanapange. Iyi yamakatsekulira kusalima iyi wapanga ndi azungu, ndi ya business oti boma likugula kwa azungu amene. Ife ngati boma tidzayenera kuti nyanja ya Shire ititulutsira magetsi okwanira, mtsinje wa Luwo utulutsire magetsi okwanira, komanso tidayankhula nkhani ya ulimi kumene madzi azichoka manyanja amala kudzera m'mauna, kumene takamba ndi maiko adzatithandize ndi machine zobola mauna zija kuti madzi adzipita pansi pamene papite m'mafamu, akapanga mafamu a mega farm, commercial farms, koma asanafika kumeneko aphike kaye magetsi. Mukhoza kuti sizinachitikepo, zikuchitika m'boma la Lesotho. Boma la Lesotho, dziko la Lesotho limatenga madzi kuchoka m'mapiri ndikuweka mdzibo kupita pansi m'mauna, koma asanapite ku South Africa ko amaphikira kaye magetsi. Dziko la Malawi zapanga libere chifukwa ndi madzi ochuluka, leki Malawi, leki Malombe, leki Kazuni, leki Chirwa, leki Chiuta, chozunzikira ife sitikuchiona. Ndipo ife ndalama yathu yonse kakukongola tizikakongolera zimene zonse kukongola kuti mudzilipira ine ku State House, nchifukwa kuti ife tidzakhala ngati tili ku Lilongwe tikakhala ku Mtundawu, ngati tili ku Blantyre tizikakhala Khombo, ngati tili ku Mzuzu tikalonda pokhala pache kufikira
zitukuko za misewu zikaoneka mutu wache, madzi akutulutsa magetsi okwanira, dziko likutulutsa chakudya chokwanira, migodi yamba kutuluka dziko muno tikugulitsa, ndipo manena kuti Malawi pano simundilowa ndipita kwa muzipale sindikakhale tsopano fo ntchito ndiyagwirika, inu kumatezo napita. Koma zisanafike poti zalongosoka tidzayenera kuvala overall. Ndayankha funso limenelo. Funso namba chani limene tsopano? Number 3. Mboma number 7. Mudzathetsa bwanji katangale chifukwa katangale kanthenda tsopano yokhozokera kuti singachitsidwe. Utitsimikizira bwanji kuti katangale imene adzatha. Choyambirira monga ndinakambira kumbuyo kuja kuti tili ngodya zitatu zimene tifuna tikagwiritsa ntchito pofuna kuti katangale athe. Choyamba, malembedwe athu a ntchito ogwira ntchito mboma ka nduna, kandi PS, kandi ndani tidzati pakhale chifukwa choti ntchito umayidziwa meritocracy. Walembera ntchito osatifuwa ndi wenzanga, walembera ntchito osatifuwa ndi wambale wanga, walembera ntchito osatifuwa ndi wakwathu kapena chigawo chathu, koma chifukwa ntchitoyo umayidziwa meritocracy. Number 1. Chachiwiri, pragmatism. Ntchitoyo umayidziwa sumangoyasashalika iya, siyo wabodza poyankhula, sumangokometsera koma umachita zooneka ndipo dziko limadzolungate. Pragmatism. Kachitatu, ndiwe munthu woti ukalambwitsa umavomera kuti ayapa ndalakwa, ndiwe munthu wovomera choonadi. Zitatu zimenezi zidzatimangitsa kuti katangale athe. Chifukwa mukadzatenga chinthu chosadziwa ntchito, mukadzatenga munthu amene sadziwa ntchito alibe zoyenera zoti ntchito amayidziwa, chimene amachita nkumanyambita president. Ponyambita pamabwera kuna kuti abwana kunoko tichimatere ndiyenu kudziwa kuti simungakane takakane kena kacha mu akaunti mwanu. Ine mene ndakati sindithaso kuthana siwandidyetsa kale. Koma ngati akudziwa kuti iye amadziwa ntchito yake na kuti mwana ine ntchito mwandilembayi ndikufuna ndikapange zimene mwandiuza ndipange, alipite fuya zimenezo. Kungobwera nakulata ikapo mu akaunti mwanu mudzamva pawailesipo kuti amakamuhonga president ndiye amangidwako mawa akunyongedwa. Boma number 7 kulibe zoseka here. Number 4. Mr. Juma chizunguru chimenecho, how smart are you to do what you promise? Iwewo wako mapati, iwewo ulinduka dalotani kuti ungakwanitsa zokulenazi. Yankho yanga ndiona kuti sinapita kunyumba kwa munthu kukambera nzeru zimenezi. Mwatsatira onse anda yakhala kumbuyoku amene alipo ngati adayankhulapo zimene tikuyankhula ife kunozi. Zimene tikuyankhula kunozi sidakopere kwa munthu koma zachoka mutu mwathumu kusonyeza kuti tikudziwa chimene tikunena. Ndipo tizazipanga ndithu. Number 5. Matsenga akameonawo ngamtundu wanji oti madokotala mbuyo mu maprofesa olemera ayesa alephera iwo matsenga ako ndi anji. Sungofuna kuti pusitsapa kenako tidzatibera chifukwa wanchomphayo wakumenya kwambiri ndiofuna udzatibere misonkho udzakhale ngati achakubwera kukhala nyumba ukunduku ngati ena. Mtsogoleri wa dziko sufuna matsenga koma chilakolako changa chikuli bwanji. Chilakolanga changa ntoti Malawi uyu kuyambira kumpoto omwe adzakalofana. Chifukwa ndimakondwa kuti munthu aliyense adzitha kukhala ndi zoyenera pa moyo wake ngati dziko lingatha kumpatsa zimenezo. Ndiye ndi chani? Misewu yokwanira, magetsi okwanira, chakudya chokwanira. So simatsenga koma chidwi ndi chilakolako cha munthu. Ndiye chilakolako chathu MUVI kuno nchoti tichite zimene kuyankhulazi zitheke. Ndipo zitathekala kulibe matsenga. Kungoyika mtima kuti ufuna tipange zimenezo. 6. Uli ndi kuthekera kotani kuti ungatinyengerere tosefe timvetsetse. Sindikunena kuti munyengerereni kuti mundimvetse. Koma mutandiyang'ana m'maso mwangamu ndikuyang'ana anthu a MUVIwa osayang'ana maonekedwe koma mutiyang'ana mmutumu ndi kulimba mtima kumene tinako tikwanitsa kapena iya.
tilibe ukadaulo uliwonse koma tili kuthekera kumeneko chifukwa ife ndifenzika Malawi tikumuyang'ana ngati nzika osati chifukwa choti ndife atsogoleri. Sitifuna utsogoleri, tikufuna umwini ona kuti dziko lathu ili enanso m'mayiko mwina madzatchana kuti tiyeni ku Malawi zinthu zinasintha. Number 7, kumbali ya anthu oyenda mayiko akunja adza ma diaspora mudzachita bwanji kuti Amalawi amene okhala ku South Africa adzakhale ndithu ndi kaulemu komanso ndi mapepa oyenerera. N'chifukwa chake mboma number 7 tidatero kali mwana number 7 la sabata yatha la Mulungu tidayankhula kuti Malawi sadzakhala ndi othawa nkhondo kwawo. Ndipo ambiri adabwa kuti ndiye kuti basi kudzatuluka anthu othawa nkhondo iya. Koma kuti ngati mwana wa dziko lathu Malawi ino tikumveni mukuchokera kuti kuchoka ku Ethiopia muthawa chanu. Ayi nkhondo tipatseni umboni omveka. Umboni ukapezeka bunga la Nations liyang'ane kuti nzona ali akuthawa nkhondo ndiye kwauza kuti poti mwatero tikupatsani chikalata choti mukhalire mdziko mwathu muno zaka ziwiri. Tikuoneni kuti munathawadi nkhondo, tikuoneni kuti ndinu nzika yoti osati mchigawenga kwanuko ndiye kuthawa zaka ziwiri tiona kuti mupatsani chanu. Koma kulibe kuti akakhala ku kampu chifukwa Afrika anakwenda kutukuka mama wapinja Malawi unatipanga zawo. Mawa amene ajenayankhuwa poyang'ana Malawi amene ali ku South Africa. Ngati kufuna tithandizidwe ife tiyambe tadzithandiza kale tokha. Tikabwetsa lamulo limeneli ndiye tidzabwera ku South Africa kudzapempha kuti ife kwathu timakana kuti kulibe ma refugees. Nangala ya Afrika muno sangakhale othawa nkhondo. Wabwera kwawo kumbali ina wangothawa mbali yawo poifa kuli zochitika zoyipa. Ndiye alandiridwe ku Afrika kuno ifese tikupempheni bambo la maposa ngati atakhala la maposabe kapena president wa nthawi imeneyo kuti sichanzeru kuti anthu ochoka ku Zimbabwe, ochoka ku Namibia, ochoka ku Kenya, ochoka ku Uganda, ochoka ku Burundi abwera mdziko lina adzitchulidwe kuti ndi refugees othawa nkhondo. Ili ndi dzina la mzungu limene analipusitsa nawo kuti anthu feti samaonana ngati anthu. Dziko lanu lino la South Africa kuti lifike lafika ndi munthu wobwera amene wapangitsa kuti likhale dziko lokongola. Anthu amati egoli achani makeo wapanga ndi munthu wobwera ochuluka wache ndi munthu wakunyasa ndi Malawi. Ife timafuna kuti mupezepo kena kake kumtima kwanuko kachifundo kuti Malawi akalowa muno tamampatsani kwa zaka zitatu adzichitire naye angapangira akabwera pambodapo kapena zaka ziwiri. Ngati akhala khalidwe labwino munonjezera, ngati sokhalidwe labwino mbwezeni komane sangalowe mulandireni kuti katiko katikosa ukakaja chimene chochokera kunocho chitithandizeko. Ndiye pakuti ndi sadiki iyo tidzapemphaso tera kugulu sadikiro kumayiko asadiki kuti ife mungovutika tikadakondwa Amalawi athuwa munthu amalola adzibwera kumeneko. Ndipo dziko limene likuyang'ana ife la Mauritius fo dziko la Mauritius akuti kulibe anthu osowa ntchito. Ndiye ife ngati ovutika tidzayenera kupempha Mauritius kuti mafamu anu anzimbewa simungatembera Amalawi. Ndiye pofuna kuti tipange zimene zichoyambirira ife tithetse kuti kwathu kulibe othawa nkhondo. Cholinga tikuyang'ana Malawi amene ali ku South Africa, tikuyang'ana Malawi amene ali ku Zimbabwe, tikuyang'ana Malawi amene ali ku Botswana, tikuyang'ana Malawi amene ali ku Namibia amene amathamangitsidwa akangopatsidwa filimazi mkuta ndiye kuti alowa ndege kapena alowa mdzigano dzati mbayambaya akasiye kwawo ngati zirombo. Boma number 7 lidzaonetsetsa koma ndionjezerepo pang'ono Amalawi akunonze kwambiri misewu ya muno mu Africa makamaka mu SADC. Malawi akangochoka kunyumba kwachepo kungofika pa Manza pa boda akuwuzira kuti mwebira kale 3,000 kwacha. Akunena choncho wa immigration akamala wa mbasi wa physical police akwazaso kuti nosiyenso 50 rand kapena 20. Akachoka pamenepo walipendama zilipapatsa Malawiwa kungowa Mozambiki pajogo ya muza kuti simungaloya pa 50 rand. Kanga ndi Malawi alibe boma kunochokera. Kanga ndi Malawi kulibe president umachokera kulibe nduna. Boma number 7 likutakazikitsa diaspora office
kumene kuembasi kulikonse kudzakhala diaspora imeneyo, ndipo izizo tizayenera tizipereke kumaboma onse, makaboma a Mozambique, kwauza kuti tisamalire anthu athu ofa nafenso zikakugwerani timakusamalani. Ndiye Malawi asakhala chipsinjo akalowa mdziko mwanu. Lero li Malawi akangulowa Mozambique pa basi ya munololama ndi chipsinjo, akhoza kumangidwa, akhoza kumenyedwa, akhoza kuphedwa, asayime kuti akodze. Boma namba 7 tikudzapita ku Maputo, ine ngati mtsogoleri wa dziko ndidzapita kana kuti izi zithe apo bi maubale titseka tidzera kuzambira, chifukwa sizoona kuti mtundu wa munthu udzizunzika moyo wake wonse. Mwathu momwe muno kumene immigration ndi fiscal police amafunsa anthu athu kuti akupita kukasaka kunsuma ndi akusire ndalama, wa polisi ameneyo wa immigration ameneyo adzayikidwa kumbali yakatangale ndipo akunyongedwa mboma namba 7. Ndikamati zonyongedwa zimaona ngati kumwina ndi nthanthi. Ife ni revolutionaries ndipo sitidzaseka kuti katangale athe, sitikuseka ndipo sitikudzasekerera munthu. Mwapezeka mukumpatsa mukumfunsa munthu uyu 3,000 kuti mudindire passport ye, ini yani atha komasupirani kumakako kuzomba nthawi yomweyo. Ataka kunyongeni tidzakhazikitsa anyapala akaili adzinyonga anthu akatangale boma namba 7. Funso lina wafunsa ni mkulu wanga wina amakhala pa Lunzu, msika wa Lunzu, akufunsa kuti ndale evu ndizowola mukwanitsa chifukwa ndale zinzovuta. Inu mulibe chilichonse, ndalama mulibe, ndi mwachabechabe, mukwanitsa. Mkulu wanga pa Lunzupo pansikapo kulibe aliyense amang'alembere pa dziko lapansi kuti awa ndi amene adzakwanitse zakuti. Zikadakhala zotero ndiye kuti Yesu bwenza kumayenda ndi chikwangwani kunsanaku kuti uyu mwana wa Mulungu. Zikadakhala zotero ndiye kuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwenza kumalembedwa kunsanaku kuti uyu ndi mtumiki wolengedwa ndi Mulungu. Koma pakati pathu padzabadwa munthu, mkati mwathu momwemo munthu amene adzakhala mtsogoleri, pakati pathu pomwepa adzakhala mpulumutsi kuchokera pakati pathu. Ndiye ndilibe mantha, komanso sindikupangira zinthu zolinga zilizonse zoti kapena ndi cholinga choti ndikufuna kudzapanga dzina ayi, koma Malawi yangotembenuka pansi. Cholinga chathu mchimenecho. Comrade Christian Wede again kuchokera Germany kumeneko mwafunsafunsa na kuti kuyendetsa dziko si ntchito ya munthu mmodzi ngati president, koma imakhala timu. Funso, kodi pa timu yanu muli ndi ndani? Tatitchulirani. Sitikuona anthu ake, komabe maphunziro awo mtimu manumo komanso ukadaulo wawo ngotani mutidziwitse. Azonadi monga tayankhulira kumbuyo kuti utsogoleri si iweyoyi. Chimene timadziwa ife president si munthu, ndi office. Akati president ndi office, songa kuti mmakhala anthu osiyanasiyana mmene muja. Ndiye funso lanu kuti timu yanu ndi yotani? Timu yathu ndi imodzi yodzichepetsa, yotsatira kwambiri kuti iwe ukhala ntchito imene chifukwa uyitha ukuidziwa, ukhala ntchito imene chifukwa ungayikwanitse ndipo uonetsa phindu lake, komanso udzakhala onera choona. Ndipo ndimafuna kuyankhanizi Comrade Christian Wede, zimakhala ndi mtsogoleri kuti dziko liyende bwino. Ngati mtsogoleri ali ofoka ndiye nkhalakhala ndi omutsatira anzeru kwambiri, ophunzira kwambiri, sizingatheke. N'chifukwa cha dziko lathu lalamulidwa ndi doctors lili losauka, lalamulidwa ndi maprofesa lili losauka, chifukwa mtsogoleri amakhala alibe masomphenya oti dziko lafuna atalikhazika pati. Umuvi uku tidakhala pansi tonse nkumuphika Malawi amene tikumfunayo, nkumamuona kuti ndi uyo
komano kuti timuyende tikamfike pakuenda kuti osefe tikhale m'mapazi oyenera kukafikako. Songeza kuti tidzanya kukhala ndi anthu oyenerera kugwira ntchito. Ndipo sitidzakhala kuti MUVI kuno kuti apote awatamba nawo limodzi kwambiri kale ndetingokoka chifoti tinawo ali ngati padzuka wina onena kuti akuoneka wanzeru nkumuza kuti ma constitution ndi manifesto ndi tiye mugwire ntchito. Sitidzakhala anthu oyika kuti nzathu zokha nchifukwa kuti aliyense amene nzeru za revolution atijoine kumbuyo. Pomaliza Amalawi tidziwe kunena kuti monga mene mwamvera mafunso ena kuti ambiri akukayika kuti sizingatheke. Chifukwa kuyang'ana nkhope za akamuzubanda, abakiri munuzi, abingwa Mutharika, amayi Joyce Banda, Profesa Peter Mutharika, akuyang'ana nkhope ya Chakwera, akuyang'ana nkhope ya Chilima, ndi akadzayang'ana yathuyi akudewera kwambiri. Zingatheka bwanji kuti zimene tunena zichitike? Tonse amene tili ndi maganizo onena kuti Malawi tikhoza kuntembenuza tiyime pamodzi. Chifukwa ntchito iyi ya federal, ntchito iyi ya boma la Chitaganya, zoona akhala kutsogoloko mmodzi kutsogoloko koma kufunga chigulu cha anthu chitsatire amene. Ndiye tiyeni titsatire ifenso tikutsatireni koma Chitaganya chitani kuti chibwere. Tiyeni mutitsate ifenso tikutsateni kuti dziko lathu litembenuke. Pamenepo musadere nkhawa. Tikomana ndi mikungema ya mtundu uliwonse koma tisabwere m'mbuyo. Tikomana ndi kutsutsira kwa mtundu wotani koma tisabwere m'mbuyo. Ena alandira ndalama koma tisabwere m'mbuyo. Dziko li latopa likufuna litapuma. Dziko laberedwa kwambiri likufuna litapumako kuchoka kukuberedwa ndi atsogoleri. Tiyeni atsogolere oti zimene akunenazi adzazipanga. Ndiye ife ku MUVI kuno tadzipereka kuti tipanga ntchito ndi mwayione kuchitikayo. Mumvaso masiku awiri akutatu akubwera kutsogoloku kuti tayima potere koma tigwirane manja. Inu kumbuyo kwathuku, ife kumbuyo kwanuko. Pakati kafika Malawiyu kumpoto adzamva naye kukoma, pakati adzamva naye kukoma, kummawa adzamva naye kukoma, kumwera adzamva naye kukoma, komanso ku diaspora mudzamva naye kukoma. Munali ndi ine Bantu Sanders Juma, timayankhula nthawi zonse 1 hour 6 minutes. Mukhale tsiku lopambana, zikomo kwambiri. Monire mwatandala uli muliwuli mwachoma mbwanji tusindire uli tusolere uli. We are back with the birth of the 7th Republic. Our topic of the day is remaking of a new Malawi by stitching on time. This is Sunday, 12th March 2023. Some people may doubt or question our resolve and knowledge as to how can we manage such an ambitious plans and so big dreams like changing the image and the picture of the country. The answer is, there's no big and impossible dream in life if you are determined to do what you want. Dreamers are always doers. Anything and everything a heart think can be done. We are believers of thoughts are things, and we are the descendants of the African tribe that is realist, purist, because our philosophy is the utopia. NSDB 1. Today on the 12th March, we would like to announce to the country that the blueprint of how Malawi is going to be remade has been completed. This is our blueprint, national party constitution and party manifesto. We are ready to read once more.
The manifesto and constitution of the Federal Democratic Republic of Malawi have been completed. They are all in both hard and soft copies. You must be informed that the process is ongoing to see the first revolutionary party and the MUVI registered in Malawi. History. Why did we came about to be revolutionaries? From one-party state, where our independence came from, to democracy, where our multi-party dispensation came from, the country felt meaningful transformation, and everything we tried to achieve was half-baked or not baked at all. This is because our forebears misunderstand or misunderstood or misinterpret the true meaning of unitary system. NSDB 2. For 58 years of independence and democracy, the unitary system failed to give a blanket system because our leaders in Malawi Congress Party, UDF, DPP, People's Party, and today Tonse Alliance, instead of understanding unitary as a single blanket for the nation, they tended to be a tribal and regional or nepotistic blanket. For almost 6 decades, the country's office bearers have been addicted to a system whose meaning has been all twisted. Each and every government that has run or ruled Malawi or will come after another have all copied and twisted the understanding as a true meaning of unitary system. In true sense, unitary system means one source of water to be watered to all, or one source of food to be eaten by all, one dish of meal to feed all. But Malawian leaders do not know why this land called Malawi has one name. To them, a name is nothing, but what matters to them is tribe and region. This has brought a destructive animal called corruption, because a leader wants to amass more so that his tribe, his region, must eat and enjoy than the rest. NSDB 3. This is why corruption has become a bulletproof. It cannot be stopped or killed, even though we have an office to kill the animal called Anti-Corruption Bureau, SAB. Mrs. Martha Gizuma said she needs 12 billion kwacha to combat corruption. If killing corruption needs such amount of money, then the animal has become sophisticated, cannot be killed. All these tell citizens that no one wants to end the vice that gives oxygen to Malawian presidents and governments to survive. In the Seventh Republic, we are not going to spend so much billions to kill the vice. The Seventh Republic will spend less to investigate you. Once we find you are guilty or you are guilty, and it will not be up to the government to spend anything. It will be up to you to spend more so that you can prove to the government that you are innocent. That is why we will not spend a lot of money. Because once we investigate and you are suspect, in our eyes and in the country's eyes, you are guilty. So it will be up to you to spend as much money as you can to prove to the country and us that you are innocent. By this time, you will be rotting in jail. SCB has a very long and complicated method of ending corruption because the government of the day is involved. That's why they created complex ways and means to curb the most poisonous animal called corruption. NSDB 4. For the past 58 years, our past governments know that corruption has reared its ugly head in the country, but because they manipulated the unitary system by replacing meritocracy, pragmatism, and honesty in the choice of running the unitary system, nepotism, tribalism, and regionalism are the ones that have replaced the 3 points that we raised here. There's no way corruption can stop. We in the Seventh Republic know that Anti-Corruption Bureau is a scapegoat to lie to the British, who give us aid in balance of payments, the EU and USAID, where the poor so much in development funds. This is why for 29 years, SCB has been there, but corruption has not ended. In the Seventh Republic,
we are going to replace ACB with the Office of the Public Protector to be led by the revolutionary himself. We are not going to sweat funding the public protector because in the 7th Republic, you will be guilty until proven innocent in the court of law. Therefore, the sweat will not be on us as a government, but you, the corrupt, to prove your own innocence. NSDP 5. In the mindset change of 10th March last week, or last Friday, we opened a can of worms when we opened citizens' eyes as to why Malawi is still living in lies without truth. This came about when we were informing you of the upcoming third system of federal government. Some people are angry, but the entire country is happy because many youth are now questioning why did we let the country live in a darkness the way it is denying the truth today. We opened this can of worms because we noticed that there are elements among us that want to hijack or blackmail the last resort of bringing genuine development in this country, the federal system. Most of the people who are advocating for federal system of government now are out of government. But when they were in the government, they never uttered any word about federal government. This is why we warned on Friday that if we are to awake and if we are to be awakened, and we must be watchful, otherwise federal system will be hijacked just as how democracy was hijacked in 1993. We have examples. Under the constitutional review of 2006, under DBB-led government under Bingwa Mutharika, his younger brother, Peter Mutharika, proposed and recommended the need for Malawi to adopt federal system of government. Many agreed with him, but no one implemented the system. Professor Peter Mutharika was a constitutional minister then, and in 2014 he became the president of the republic, which was an opportunity for him to implement federal system, but he did not. In 2014, when the incumbent president Lazarus Chakwera was a leader of opposition, he introduced the very idea that Malawi must need to adopt federal system. But DBB under Professor Peter Mutharika ignored this thinking, even though he had the same idea in 2006. In 2022, last year, the idea has risen up again, this time by concerned citizens. These citizens have petitioned the president, but President Chakwera has decided to ignore, just as former President Peter Mutharika did in 2014. NSDP 6. Malawians must know that our leaders know what needs to be done and what is good for Malawi, but when they are in power, they develop a mentality and an attitude of greed. This is why this country is poor and remains a beggar. If corruption is not ending, it's not because of funding, but our leaders don't just want to stop it because they are afraid it will hurt them. They themselves and their relatives and their children that they appoint in strategic positions know that they are going to be nailed. That's why they make sure that ACB cannot perform. In the 7th Republic, we are going to be ruthless. We will be pythons that will kill or swallow corruption because we want to prove to this country that they are leaders and they are patriots in this country. We are not coming to be leaders because we don't have qualifications of leadership, but we are patriots and we are qualified to be patriotic citizens. Because we lobby all of you, because of this, we are lobbying all of you, common and ordinary citizens, to rally behind us, and that we must rally behind you, so that we together must break the unitary system that has devastated tribes, devastated regions, and devastated lives. In the 7th Republic, we are coming to restore the dignity of Northern Region, the dignity of Central Region, the dignity of Eastern Region, the dignity of Southern Region, and the dignity of Diaspora Region. And above all, we are going to restore our identity as one people of one nation, not by name, but by care and development. NSDP 7. What are the disadvantages of federal system? All along we have been telling you about the advantages. Today we want to tell you the disadvantages. Federal system
is and can be bad, or can be at a disadvantage if the pallbearers are people of careless mouth, leaders that are regionalistic, and those that are tribalists. If you elect people like that, then federal system is bad. The danger is that if the president of a federal government is a player of tribalism and regionalism, can make regions to choose to secede or stand alone. There is a need for a leader of federal government to be patriot who will make sure that resources and development as well as decisions are done collectively and not unilaterally. This is what I wanted you to know. Federal government is important and is good, but it's got disadvantage. That disadvantage comes when you choose a leader who is a tribalist, who is a regionalist, who is a nepotist. Because that will push other regions to think of seceding, remain alone or stand alone or be independent. So when we are choosing a leader to be a federal leader, we need to choose a leader who is collective in decision making and who is patriotic, so that each and every region must benefit. This is what I wanted to tell you, but now there is people, you gave us questions that you gave us, so we want to answer. This is from you to us. Number one, you have very ambitious plan, Mr. Juma, and your plans are too good to be true. How sure are you that you will do them? To us, we don't see as ambitious plans. To us, this is what Malawi needs. It's not ambitious, it's just what needs to be done. This country has suffered for 58 years. It's time that it sees oxygen. It breathes oxygen. It sees relief, and it realizes that there are people in this country that can change its face. Number two, some of your plans are impossible. Are you not just fooling us? I don't see any plan that is impossible. Anything that we discuss here, it's doable, can be done. Anything that we have talked about here, it can be done and it's doable, so I don't see any impossible plan here. Number three, the Seventh Republic will not manage to solve corruption because it is a chronic disease. How do you assure us that this chronic disease will end? Of course, it's going to end. We are not coming with kid gloves. We are not going to make you, we are not going to salivate on your mouth or hands. Whoever, whatever your name you have, whoever is engaged in corruption are going to be executed. Death sentence is the only solution that can stop the chronic disease of corruption. So we are not joking. If you are a suspect, that's why we said that in the Seventh Republic, this rhetoric of the British, of the Western world, that you are not guilty until proven, you are not guilty until you are proven, you are innocent until you are proven guilty in the court of law. It's not going to work in the Seventh Republic. In the Seventh Republic, you are guilty until the court say you are not. So by the time you are arrested, we are going to tell you that in 7 days you are going to be executed. You better rush to court to be proved innocent. Otherwise, you're going to be killed. That's how we are going to end corruption. Number four, Mr. Juma, how smart are you to do what you promise? It doesn't need to be smart. You just need to be a patriot. You don't need to be smart in anything. Just be a patriotic Malawian. You can salvage all this, and this country can be a paradise. Number five, what magic do you possess that above all other doctors, professors, wealthy people and able leaders have failed and you think you can? It doesn't need magic. You just need to keep on your way, keep your word. And here I promise to keep mine. Once you keep your word, there's no magic. You can do anything possible. Is it not just a gimmick? You have suffered a lot in exile there in South Africa, Namibia, Botswana, where you stayed, and you are poor now. You want to find a way so that you can steal from our taxes. Well, that's not the point. I don't need anybody's tax. That's why I say, when I'm in Lilongwe, I'll be living in Turham if I'm a president. If I'm in Blantyre, I'll live at home. Come. If you go there, there's a house standing, ready for me. Why? Because I want your taxes to work for development.
your taxes to make roads wherever you are, your taxes to provide medicines in your hospitals. Number 6, what capacity do you have to convince us? It doesn't need capacity. We just need ideas. I don't need to show you that I've got a capacity to do what. No, but we are ready to do. We are ready to lead. We are ready to be the best we want to be. Number 7, on the diaspora, what are you going to do for Malawians living in South Africa to obtain legality? If you followed us last week on Sunday, we said Malawi will have no refugees. We did this deliberately so that we can convince SADC region to know that whoever lives in SADC is not a refugee in another country. We are all SADC children. Therefore, we want to start as a country. We start as a country by leading by example that whoever comes from Zimbabwe is a Malawian, is an African. Whoever comes from Tanzania is an African. When you come in our country, we just screen you, and when we are sure that you have reasons enough, you are going to be given permission to stay in our land. We are going to get that resolution to South Africa. Listen, Mr. Ramaphosa, if he is still going to be the president, our people have helped you to build a better South Africa, a modern South Africa. It was because of migrant workers that helped this country to be where it is. Can you not think of allowing our people that whenever they come into this country, give them a legality of 2 years to work. After 2 years, let them go back. And let the other chunk of people, a group of people, come back again. The way you do with people of Lesotho. The way you do with Zimbabweans, giving them special permits. You can do that to us too. So that is what we are going to do. But in addition, the 7th Republic is going, he knows the troubles that Malawians are facing. Starting from borders of our own Malawi. Dedza, Mchinji, Mwanza. Whoever is coming to South Africa is charged 3,000 by an immigration officer and a fiscal police officer of Malawi. In the 7th Republic, all those immigration officers and fiscal police officers are going to be executed because that is corruption. And we are going to go to Maputo again and speak to the president of Mozambique that they must allow our people to in transit into their country. We have taken care of their people for 16 years when Mozambique is in war. Our people don't need to be suffering, not this time. We are also going to Zimbabwe and tell them that they must treat our people as part of us. We were federal government before. We have a lot of Malawians in Zimbabwe, and in other ways we are brothers and sisters. And we'll do the same to other SADC countries, Namibia, Botswana, Lesotho, Swaziland, and South Africa. Some people say politics, and that's my brother in Lunzu Market. I know him, Mr. Lungo. He's asking me a question. Politics is a dead game, and are you going to survive? Will you manage? Because there's a lot that happens in this politics. And you say you don't want to walk on a red carpet. What is being presidential? Because presidential is now walking on the red carpet. Others say that they just promised because there are people like Kirima. They promised, but they failed. How are you going to manage? My brother Lungo, let me answer you this one. There is a time in life when new things must be done. There is a time in life when something new must be done. I want you to know something about the Vatican. All of us know that the Pope is having only red shoes. But something different happened in 2009 when Pope Francis refused to put on red shoes. And you know that amongst us there should be leaders. Amongst us there will be a child who will be born among us to be a leader. That's why Jesus Christ was born among us. But you don't have a sign or a label to say that this is the Son of God. That's why Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is a prophet, and there was no sign that was written on his back that he's a prophet. Meaning, among us, in the same society, a leader will be born. So I'm not scared, I'm not afraid.
But again, whatever consequences politics will take me to, I shall abide because I'm a citizen. Thank you very much. Let's meet again, fellow citizens. We need to do this. This country has to change, and the time has come. And this is us in the revolutionary movement that must bring that change. Have a great day. Let's meet again next Sunday. Oh, no. There's one. Comrade Wedeje from Germany just sent a message. Running a country is not a one person alone as a president, but it's a teamwork. In your team or amongst your team, do you have names that are qualified and have got skills with educational qualifications? Thank you in advance. Comrade Wadeje, it's true. As we said, we have to make sure that in this 7th Republic we use the 3 topics of meritocracy, pragmatism, and honesty. For us to succeed, we need to make sure that we have capable men and women, we have qualified men and women to make sure that we fulfill the 3 pillars of meritocracy, pragmatism, and honesty. As I said before, in the 7th Republic, we are not just going to hire because they are from my region, from my district, from my tribe, my friends, or my colleagues from church. We are going to look around the country. We will be even taking some from wherever they never thought. We will tell them that come and help us to run the country, to lead the country, because there's no any other government that will change this country apart from ours. Therefore, we are sacrificing everything and anything we have to make sure that Malawi changes. We want to see our grandparents that are living, to see the change in their lifetime, not to go without having a hope that this country might be different. We want to see this country changed, and it must be a different nation, a paradise of Africa. In us, we say this is going to be the Qatar of Africa. I think I've answered all the questions. Thank you very much.